Assalamu alaikum and very good morning to everyone present here. I am Dr. Sheikh Sued, intern doctor of the Department of Nephrology, Community-Based Medical College and Hospital, Bangladesh. Today is 24th of the March. Today is 24th of the March, the World Kidney Day, and as scheduled, we'll be hosting our annual clinical meeting on the topic which is titled under Kidney Health for All. At first, I would like to thank and express my heartfelt gratitude and very warm welcome to our director sir, principal sir, vice principal sir, respected professors, the doctors at the mid-level, and all my beloved intern doctors. Thank you for your kind grace and your grace to be present in this clinical meeting today. At the beginning of the session, we would like to request our Honorable Chairperson, Professor Dr. Satyaranjan Satardar sir, the head of the Department of the Medicine, Community-Based Medical College, Bangladesh, to please come and grace the stage with their presence, take his seat and take today's session forward. Good morning, all my senior and junior colleagues and the intern doctor. Welcome you all in this scientific seminar on the occasion of World Health Day 2024. Today's speaker is Dr. Javed Hassan. He will speak today the awareness of importance of kidney health. Now I am requesting Dr. Javed Hassan to deliver his speech. Thank you, sir. Thank you, today's learned audience. The World Kidney Day usually held on March on the second Thursday, but for the reason of this seminar, we now discuss today, and we also discuss about the awareness of the kidney disease, and also perform a rally after the session. What is the theme of the World Kidney Day? Under the theme of the kidney health for all, advance with the with the permission of the chairperson, I deliver my speech. Under the theme of kidney health for all, advancing equitable access to care and the optimal medication practice, the 2024 campaign will focus on raising the awareness of the importance of ensuring equitable access to appropriate treatment and care for people living with the kidney disease in order to improve their quality of life. এবার বিশ্ব কিডনি দিবসে বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক যে বাংলা ভাবে যেটা বলা হয়েছে যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সুস্থ কিডনি সবার জন্য এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে ন্যায়সঙ্গত সেবার সমান সুযোগ আর নিরাপদ ও সর্বোত্তম ওষুধের অনুশীলন। I have to prepare some slide in Bangla for the awareness of the kidney disease. At first slide, যে সারা বিশ্বে কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলছে। সমস্যা হলো কিডনি রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোনো উপসর্গ হয় না, ফলে রোগীরা কখনোই বুঝতে পারে না যে তার কিডনি রোগ আছে কিনা। কিডনি রোগের প্রধানত কারণ বাংলাদেশে এখানে বর্তমান নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপারটেনশন এবং ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ দ্য মেডিসিন। যে কোনো বয়সে যদি 40-এর ঊর্ধ্বে হয় এবং যার বংশে কোনো কিডনি রোগ আছে এবং যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, তার উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক, তাকে অবশ্যই বছরে একবার তার কিডনি পরীক্ষা করা এবং প্রস্রাব ও রক্তচাপ মেপে দেখা দরকার। বিশ্বজুড়ে কিডনি রোগ ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। এর মূল কারণ ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কারণে। পরিসংখ্যান বলছে দেশের বর্তমানে প্রায় 3,80,00,000 মানুষ কিডনি রোগের জটিলতায় ভুগছে। প্রতি বছর 40,000 মানুষের কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে এবং এসব রোগীর অর্থনৈতিক সমস্যা থাকায় 90%
ডায়ালিসিস সেবা নিতে পারে না। দেশে প্রায় 260টি ডায়ালিসিস সেন্টার এবং 2400টি ডায়ালিসিস মেশিন রয়েছে। এর 80%ই বেসরকারি পর্যায়ে এবং কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ আছে 368 জন এবং 25 জন কিডনি প্রতিস্থাপন চিকিৎসক রয়েছেন। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে প্রায় 3500-এর মতো। আমাদের দেশের প্রতিস্থাপনে কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে এবং আইনি জটিলতা কিভাবে নিরসন করা যায় তা নিয়ে কাজ করতে জাতীয় পর্যায়ে চিকিৎসা বীমা চালু করা গুরুত্বপূর্ণ এবং নারী কিডনি রোগীদের ব্যাপারে আরো সোচ্চার হওয়া এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। এবং অর্থনৈতিক অসচলতা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক সিগারেট, তামাক এবং মাদক জাতীয় নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ না করা এবং এগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উচ্চ হারে কর আরোপের বিধান করতে হবে। এবং কিডনি রোগ প্রতিরোধের কথা যদি বলি তবে জনগণকে সচেতন করার কোনো বিকল্প নাই এবং সচেতনতার মাধ্যমে এটি প্রায় 60% ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। 2022 সালে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সরকারি হাসপাতালে ডায়ালিসিস করতে খরচ হয় 2800 টাকা আর ডায়ালাইজার রিউজ করলে খরচ হয় 1700 টাকা। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে 6 মাসে 48টি ডায়ালিসিস করতে 20,000 টাকা নেওয়া হয়। এখানে প্রতিটি ডায়ালিসিসে 400 টাকা খরচ হয় যা সরকার রাজস্ব খাতে চলে যায় আর বাকি টাকা সরকার পক্ষ থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। এদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতি বছর 50,000 মানুষ নতুন করে কিডনি রোগে আক্রান্ত হন যার মাধ্যমে 10% 3 মাসে ডায়ালিসিস করার সক্ষমতা থাকে, বাকিরা ডায়ালিসিস করতে পারে না এবং বেসরকারি হাসপাতালে এর খরচ 3 থেকে 5,000 টাকা এবং তারও বেশি। ডায়ালিসিস রোগীদের সপ্তাহে 3টে ডায়ালিসিস করার জন্য পরামর্শ দেন অথচ 50% মানুষ সপ্তাহে 2বার ডায়ালিসিস নেন। উন্নত বিশ্বে সারা বিশ্বে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস প্রায়োরিটি দেওয়া হয় বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস প্রান্তিক গ্রামে দেওয়া সম্ভব কিন্তু তার দাম অনেক বেশি। চলমান ডলারের দামের কারণে প্রতিদিন খরচ পড়ে 1000 থেকে 1500 টাকা। কোন রোগী যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে এবং প্রস্রাবে সুগার, অ্যালবুমিন এবং লোহিত রক্তকণিকা দেখা দেয় তা অবশ্যই কিডনি কার্যকারিতা এবং রক্ত কিডনি মেপে দেখতে হবে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে কিনা। প্রতিটি হাসপাতালে কমিউনিটি ক্লিনিকে যেসব রোগী প্রতিদিন আসেন তাদের সবাইকে পরীক্ষা করলে তাদের কিডনি রোগ আছে কিনা শনাক্ত করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া যাবে। এই সময় রোগ শনাক্ত করে যথাযথ চিকিৎসা করে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। দ্য নিউজ ইন বাংলাদেশ, বিভিন্নভাবে আমরা নিউজে দেখি যে এখানে সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে ল্যাকিংস আছে, অ্যাওয়ারনেসের অভাব আছে এবং কিডনি রোগ সামনে মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। এটাও একটা গ্লোবাল একটা অ্যালার্ট জানিয়েছে এবং 3 কারণে 80% লোক কিডনি বিকল হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে নিউজ লেটারে বাংলাদেশে জাস্ট 14ই মার্চে যে এটা হলো বিশ্ব কিডনি দিবস সেখানে এই প্রতিবাদগুলো আসছে। Now we brief the introduction of the World Kidney Day. The World Kidney Day is a joint initiative of International Society of Nephrology and International Federation of Kidney Foundation, the World Kidney Alliance, a global campaign that aims to raise awareness of importance of our kidney to overall health and to reduce frequency and impact of the kidney disease and its associated health problem. So we know that March 14 to 2024 and the theme is advancing equitable access to care and optimal medication practice. So objective is to raise the awareness about the importance of kidney health and impact on overall well-being. Kidney disease is significantly worldwide public health problem and acute kidney injury and CKD are linked to high death rate care, poor quality of life and serious adverse health outcome. The CKD estimated affected 850 million people worldwide and resulted in over 3.1 million deaths in 2019 and presently the kidney disease ranks as the 8th leading cause of death and left unrest it is projected to be 5th leading cause of the year of life lost in 2040. And this slide showed that there is a 41.4% increase in death rate and the 2040 the 5th leading cause of death, and there is a large burden in the low and middle income country. And when the patient is 65 to 74, the male patient, there's a 1 in 5 patients suffering chronic kidney disease or renal disease, and in case of female, 1 in 4 women suffering renal disease. And the age above 75 years, 2 out of 5 person suffering men kidney disease, and in female
3 out of 5 suffering the renal disease. So it is so much alarming. We know the kidney function. We know the make the urine, remove waste product, control body chemical balance, and help the control blood pressure, and also the bone healthy and helps make the RBC. The prevalence of chronic kidney disease in Bangladesh, the outcome included study, the 9 study, total 225,000 based on the meta-analysis showed that overall prevalence of CKD in Bangladesh people of 22.48%, which is higher than the global prevalence of CKD. And the prevalence of CKD in female has higher in contrast to male participant. So, what is CKD? CKD is a structural and functional abnormality of the kidney manifested by kidney damage with or without decreased GFR. And there is no symptom usually. When there is a GFR is less than 30 ml per minute, then sometimes some symptoms represent, but usually asymptomatic. What we should not forget, early kidney disease has no sign symptom, and chronic kidney disease usually does not go away, and kidney disease can be treated, and earlier you know you have it, and better you chance of receiving effective treatment. Blood and urine are used to check for the kidney disease, and kidney disease can progress to kidney failure. Some study with the prevalence focus Southeast Asia region. There is in Bangladesh has the kidney failure patient is prevalence rate is 116 per million population. Some CKD can be diagnosed easy way. Some 2 parameter estimated GFR and urine for albumin creatinine ratio, and two simple way investigation, we can detect the renal disease to easy way, and eGFR, estimated GFR can be calculated by simple way. We have to use eGFR calculator by our mobile Android or Apple store, download it from the National Kidney Foundation, and input the serum creatinine and the patient age, and we can detect the estimated GFR. The different is the different GFR level. If the patient had patient age is 25 and creatinine is 1.4, his GFR is near about 74 ml per minute. But the patient age is 65, then the GFR is 45. And in case of female patient, the GFR same creatinine, but GFR is 39. So different same creatinine level, but different show the different GFR level. So we can detect the GFR and we can diagnose the renal disease by CKD. And CKD, it has the 5 stages according to the eGFR. Everybody will know. When the GFR is less than 15, this is called the end stage renal disease. And usually stage 1, 2 is asymptomatic. Up to the stage 4 is asymptomatic. And sometimes stage 5 also is asymptomatic. So when the patient GFR is for 5 ml per minute, then patient develops sometimes metabolic acidosis or uremic encephalopathy. The International Journal of Research, they showed that the 3 main reasons of causes of CKD. Number 1 is the diabetes, hypertension, and glomerulonephritis, and others is drugs. Another renal disease is the AKI. We know that it is a reversible deterioration of the renal function, which occurs hours to days or even weeks, manifested by there is no manifestation, sudden rise of serum creatinine or decrease the urine output. And it has the 3 stages according to the KDIGO guideline, urine output criteria and serum creatinine criteria. When the serum creatinine is rises 100 to 200% from baseline is the stage 1 AKI, and 200 to 300% from baseline is the stage 2, and more than 300% increase the serum creatinine from baseline is called stage 3. And another criteria is the urine output. When the urine output is less than 0.5 ml per kg per hour for 6 hours, this stage 1, and 0.5 ml per kg per hour for 12 hours is the stage 2. And when the patient anuria for 12 hours is the stage 3.
And the some risk factor like age 65, cognitive diabetes patient, non-CKD or heart failure, liver complication condition patient, and some causes as important causes of AKI like sepsis, hypovolemia, hypertension, nephrotoxic drug, contrast, and major surgery. And AKI usually pathophysiology is the inflammation, vascular injury, and tubular injury. All are develop the AKI, and intrinsic AKI and renal AKI is the most common in Bangladesh. Some AKI patient management, the history is important because the acute illness like sepsis and the hypotension and also the some vasculitis or urinary tract obstruction, and also the medication when the patient diagnosed a case of AKI, like consider the NSAID or diabetic or antihypertensive medication. And also the fluid management is important in AKI because the fluid deficit and fluid overload. If hypovolemia present, when did the patient urine pass, and can persistent increase the fluid intake, and does the patient have any or need to cardiac support, and also the need to an admission patient, and if not, when you will review and have you ensured the handover. And it is a difference between the AKI, AKD, and CKD. When up to 7 days, it is called the acute kidney injury, and 7 to 90 days, it is the acute kidney disease, and more than 90 days is the chronic kidney disease. The AKI in Bangladesh incidence is poorly known because we do not have any national registry, and there is no system of reporting regional disparities, and there is never national and regional survey. There is a difference in definition and case management protocol in the treating institute, and the practically no referral culture, and most of the cases come with the delayed referral, leading to the poor outcome. And the hypovolemia, sepsis, and obstetric complication, and some drugs, including herbal and homeopathic remedies, are common cause of acute kidney injury. And Bangladesh perspective, CKD affects 60 to 22% of the population and 11% of the individual in the stage 3 or 4. And in Bangladesh, 200 to 250 people per million develop interstitial disease each year. So this challenge remain providing the sustainable and effective kidney care because of financial burden on patient and lack of government subsidies and inadequate number of disproportionate allocation on trained medical professional and absence of proper referral and follow-up systems. Dialysis is the primary treatment option, but however, the access of dialysis is limited due to the high cost and limited availability of the resource. And government has very limited facility of RRT, where the NGO such as Kidney Foundation, Ganashastro, and other, and government hospital is also the need to provide the service and economically underprivileged patient. The organ donation, we retrieve the organ from the two way. One is the live donor and another is the deceased donor. In Bangladesh, live donor is practice only, but recently one deceased donor also done in the BSSMU. And first transplantation done in Bangladesh in 1982. And already more than 2,500 kidney transplant has been performed. And 2018, the introduction of ABO incompatible kidney transplantation further expanded the possibility in this field. And the limitation of the kidney transplantation in Bangladesh, especially some high cost of immunosuppressive drug, and for the profit hospital charge the highest fee, ranging from the $6,000 to 10,000. The patient is responsible post discharge expenses such as medication, laboratory test, and doctor's fee. And cost of immunosuppressive drug poses the major obstacle, particularly for the living related donor. Here the first cadaveric transplantation occurred in the January 2023 and BSSMU, where the kidney from the 20 years old Shara Islam declared the brain dead. He was suffering some complicated disease like some genetic disease, and
she donated 2 kidneys and 2 cornea. The World Kidney Day's activities in Bangladesh, the public awareness campaign in the major cities and rural area, and free kidney health screening in the healthcare facility, and educational seminar and workshop, and media engagement and social media campaign. So, 8 golden rule for prevention: keep fit, be active, eat healthy diet, check control your blood sugar, check control your blood pressure, take appropriate fluid intake, don't smoke, don't take over-counter anti-inflammatory drug or painkiller pill regularly, and get your kidney function checked if you have one or more of the high risk factor. So the future challenges for the kidney care: improving the access to dialysis to remote area, and addressing the shortage of the trained medical professional, and increasing awareness of the kidney disease, and increasing dialysis access, and need to focus on reducing cost and establish to robust surveillance system. Thank you.